Hola amigos, feliz viernes. Hoy es viernes, yo soy Rory y estoy contento de estar aquí contigo. Hoy estamos conversando sobre el dolor pélvico crónico. Ok, so chronic pelvic pain. So nosotros vamos a hablar de vocabulario, información básica y después una descripción de diferentes causas del dolor pélvico y ciertos tipos de tratamientos. So today we're going to talk about some vocab, some general information about chronic pelvic pain, common causes, and some common treatments for pelvic pain. So vamos a empezar con un poquito de información básica. El dolor pélvico crónico se define como un dolor en la pelvis que dura más de 6 meses, more than 6 months. El dolor está situado debajo del ombligo y entre las caderas. So the pain is below the belly button and between the hips, right? Este tipo de dolor este tipo de dolor puede tener varias causas. So this kind of pain can have various causes. Puede ser síntoma de otra enfermedad, could be a symptom of another illness or condition. Y puede ser una condición en sí mismo, but it could also be its own condition or its own problem. Ok, empezamos con vocabulario. Aliviar el dolor, so like relieve or alleviate the pain. Crónico, chronic. Durar, to last, like time, right? El abdomen. El ciclo menstrual, so the menstrual cycle. El cotonete is a swab, like a cotton swab. El dolor, pain. El examen con el espéculo. So, an exam with a speculum, okay? No necesariamente Papa Nicolau, pero un examen con el espéculo. El ombligo, belly button. El revestimiento del útero. What's this one? El revestimiento, the lining del útero. There's another word, recubrimiento del útero, but revestimiento is just fine. El trastorno, disorder, like a problem disorder, not necessarily like a mess, but trastorno. Experimentar, not to experiment, to experience. Experimentar, to experience. Identificar la causa, so identify the cause. Impedirle, to impede you. Intensificar, to intensify. La adhesión, that's a tough one. La adhesión, so the adhesion. La biopsia, biopsy. La infección de transmisión sexual, so STI. La muestra, sample. La pelvis, pelvis. La pesadez, so heaviness, a feeling of heaviness. Mejorar la calidad de vida, so improve your quality of life. Canceroso, cancerous, or no canceroso, not cancerous. Profundo, deep. Reducir el dolor, or reducir los síntomas, so reduce the pain or reduce the symptoms. Y tratar la condición. Tratar sometimes is used in the context of trying something, pero en este contexto, tratar la condición is to treat, tratar. Ok, vamos a checar vocabulario útil de síntomas. Let's look at some symptom vocabulary. El dolor, obviously. El dolor al orinar, so pain with urination. Dolor al sentarse por mucho tiempo, so pain while from being seated over time. Con los movimientos intestinales, so with bowel movements. Constante, dolor constante, constant pain. Dolor durante las relaciones sexuales, so pain with intimacy or sex. Intenso, intense pain. Dolor intermitente, so intermittent, or dolor que va y viene, pain that comes and goes. Dolor leve, light pain. Dolor pélvico, pelvic pain. Dolor recurrente, so recurring pain. Okay? El estreñimiento, constipation. Diarrea, diarrhea. La inflamación, inflammation. La presión en la pelvis, so pelvic pressure or pressure in the pelvis. Los calambres punzantes, so like stabbing pain. Stabbing cramping, okay? Stabbing cramps. No puede, not able to. No puede dormir bien, can't sleep well. No puede hacer ejercicio, can't do exercise. No puede ir al trabajo, can't go to work. No puede, orinar con frecuencia, frequent urination. Ok, bien.
vamos a ver algunas causas comunes del dolor pélvico crónico. Algunas causas comunes. La endometriosis, ¿ya? Endometriosis. Los problemas musculoesqueléticos, so musculoskeletal problems. La enfermedad inflamatoria pélvica. So, la enfermedad inflamatoria pélvica, so PID, pelvic inflammatory disease. Complicaciones de la hysterectomía, so complications of a hysterectomy. Los fibromas, so fibroids. El síndrome del intestino irritable, so IBS. La vejiga dolorosa, painful bladder syndrome. La congestión pélvica, pelvic congestion. Y la salud mental, mental health. Okay? Let's take each of these one by one and just give a simple description. These will be phrases, you'll see some vocabulary in action, but these are some basic descriptions of each of these causes. La endometriosis. La endometriosis es cuando hay tejidos del revestimiento del útero creciendo fuera del útero, en el abdomen. So, endometriosis is when there are tissues of the uterine lining growing outside the uterus, in the abdomen. Estos tejidos siguen el ciclo menstrual. So these tissues follow the menstrual cycle. Se inflaman, they inflame, sangran, they bleed, etc. Pero el problema es que los tejidos no están dentro del útero. But the problem is that these tissues aren't inside the uterus. La sangre, so the blood, y estos tejidos no tienen como salir del cuerpo. So the blood and these tissues don't have a way to leave the body. Y pueden formar quistes y cicatrices dentro del abdomen. And so they can form cysts and scars inside the abdomen. So quistes, cysts, cicatrices, scars in the abdomen. Los problemas musculoesqueléticos. Algunas condiciones musculoesqueléticas pueden causar dolor en la pelvis. So some musculoskeletal conditions can cause pain in the pelvis. La fibromialgia, so fibromyalgia. Sínfisis púbica, la inflamación de la articulación púbica. Symphysis pubis, la inflamación de la articulación púbica, so inflammation of the pubic joint. Las hernias, hernias. La enfermedad inflamatoria pélvica. La EIP, so we say PID in English, right? But EIP in Spanish, enfermedad inflamatoria pélvica, es una infección de largo plazo en la pelvis. So it's like a long-term infection in the pelvis. Suele ser causada por una infección de transmisión sexual. So it's usually caused by an STI, sexually transmitted infection. So suele ser. Suele is like the verb to usually. It's always used with another verb. So it usually is caused. Okay, so suele ser causado. Este tipo de infección forma cicatrices en los órganos de la pelvis. So this type of infection forms scars on the pelvic organs. Okay? Las complicaciones de la hysterectomía. Of course, there are multiple causes of hysterectomies, but we're going to talk about ovaries being left behind, okay? Una complicación posible de la hysterectomía total en que se quitan los ovarios. So one of the complications of a total hysterectomy that includes removing the ovaries es dejar unos restos del ovario en el abdomen, is leaving some traces or remains of the ovaries in the abdomen. Estos vestigios del tejido pueden convertirse en quistes que causan dolor. So these sort of leftover tissues can turn into cysts that cause pain. Los fibromas, fibroids. Los fibromas son crecimientos uterinos no cancerosos. So fibroids are uterine growths that aren't cancerous. Pueden causarle presión, they can cause pressure, y una sensación de pesadez en el abdomen, and a sense of heaviness in your abdomen. Okay? El síndrome del intestino irritable. Algunos síntomas comunes del intestino irritable son, so some symptoms of irritable bowel are la inflamación, inflammation, el estreñimiento, constipation, la diarrea, diarrhea, y estos síntomas pueden causarle dolor y presión en la pelvis. And so some of these symptoms can cause pain and pressure in your pelvis. La vejiga dolorosa. The long title of this is El trastorno de la vejiga dolorosa. So painful bladder syndrome, right?
La vejiga dolorosa. Este dolor recurrente, so this recurring pain en la vejiga es acompañado con necesidad de orinar. So this recurring pain in your bladder is accompanied with the need to urinate, right? El dolor puede aumentarse, so the pain can increase, mientras la vejiga se llena, so while your bladder fills up. Y puede aliviarse, and it can alleviate un poco cuando orina, a little bit when you urinate. La congestión pélvica, so pelvic congestion. La congestión pélvica es un dolor causado por venas varicosas alrededor del útero y los ovarios. So pelvic congestion is caused by varicose veins around the uterus and the ovaries. No siempre le duele. It doesn't always hurt, pero para algunas mujeres sí les causa dolor. But for some women, yes, it causes pain. La salud mental. La depresión, el estrés y una historia de abuso sexual o abuso físico pueden causar el dolor pélvico. So, depression, stress, and a history of sexual abuse or physical abuse can cause pelvic pain. El sufrimiento emocional, so emotional suffering, puede causar dolor, can cause pain, y también el dolor crónico, and also chronic pain, puede empeorar la salud mental, can worsen your mental health. Okay, let's talk about algunos exámenes para diagnosticar el dolor pélvico. We've got el análisis de sangre, blood test, análisis de orina, urine test, un cultivo vaginal, so vaginal culture, la colposcopia, so colposcopies, la vulvoscopia, so vulvoscopy, el ultrasonido pélvico, so pelvic ultrasound, la IRM pélvico, so la imagen de resonancia magnética, so MRI, pelvic MRIs, la cystoscopia, cystoscopy, yeah, la colonoscopia, so colonoscopy también. Okay. Algunas opciones de tratamiento. So what are some treatment options? El ultrasonido focalizado, so focalized ultrasound. La ablación endometrial, so endometrial ablation, yeah. La ablación con or por radiofrecuencia, so radiofrequency ablation. La cirugía, surgery. La hysterectomía, hysterectomy. La embolización de las arterias uterinas, so the uterine artery embolization, yeah. La paroscopia, so laparoscopy, ¿sí? Myomectomía, myomectomy. La terapia de salud mental, so mental health therapy. La terapia con hormonas, hormonal therapy. La terapia física, physical therapy. Los antibióticos, antibiotics. Los antiinflamatorios no esteroides, so NSAIDs, los antiinflamatorios no esteroides. Los cambios en la alimentación, so changes in diet. Okay, para conversar, here's what we're going to do. Para conversar, su paciente tiene dolor pélvico crónico, so your patient has chronic pelvic pain. Converse con ella sobre su dolor para saber las características de su dolor. So talk with her to understand the characteristics of her pain. Recomiende una prueba o un análisis para determinar el diagnóstico. So then recommend a test or some sort of analysis to come up with a diagnosis. Y luego converse con ella sobre las opciones de tratamiento para su dolor. And then talk with her about some options about treatment for her pain. Okay. Whew, that's a lot of information. Hey, if you learned something new today, make sure you like the video, subscribe to our channel. That's how we continue to be able to offer these free lessons. And of course, share it with your amigos también. Be sure to be on the blog post to get the download of these notes and to work on this vocabulary, all the essential vocab from this lesson. Okay? All right, preguntas? If you need a conversation partner because you don't have one, then head over to the Learning Medical Spanish Facebook group. And if you've got questions, of course, just post them below in the comment section and we'll be sure to answer them for you. Okay, amigos, gracias por aprender español conmigo. Juntos mejoramos comunidades.
Para más español, head over to the website, commongroundinternational.com. And if you would like to take a free medical Spanish terminology test, head over to Certified Spanish, and you can create your free account and take as many free medical Spanish terminology tests as you would like. Okay, amigos, hasta luego. Ciao.